It is midday in Douala, Cameroon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of News in French and English. Go first in the French language with Laure Maniero. Laure Maniero, good afternoon. Good afternoon from Yamson Sanda. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au 12h bilingue sur Équinoxe Télévision et merci de nous choisir pour vous informer. La branche des femmes du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, en abrégé MP3, a organisé un débat à Douala sur les droits des veuves. Venues de plusieurs villes du pays, les femmes et les filles ont envahi une salle pour échanger sur ce fléau social qui, malgré les avancées législatives, continue de faire des ravages dans les foyers camerounais. Le compte rendu avec Urich Bonomala. Quelle qu'en soit la tribu ou les coutumes en place, la veuve est une proie pour les uns et les autres. Ce constat, partagé par de nombreuses participantes, résume l'urgence de la situation. La branche des femmes du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple MP3 a organisé un débat d'envergure à Douala. Au vu de l'importance que notre parti accorde à la place de la femme en société, il était très important de mettre sur pied une table ronde comme celle-ci. Ce qui n'est pas, ce ne sera pas la dernière. Nous espérons de parler d'une situation qui concerne le quotidien des femmes au Cameroun. Venues de plusieurs villes du pays, les femmes et filles ont investi la salle pour échanger sur ce fléau social qui, malgré les avancées législatives, continue de faire des ravages dans les foyers camerounais. Face à cette détresse, les juristes invités au débat ont apporté un éclairage précieux. Le droit camerounais protège pourtant la veuve sur le plan civil et pénal. Le législateur a décidé de mettre sur pied un certain encadrement juridique. D'abord, il y a sur le plan national, nous avons la Constitution qui essaye de consacrer l'égalité entre l'homme et la femme. Et maintenant, il y a des textes internationaux ratifiés par le Cameroun, à l'exemple de la CEDEF, du protocole de Maputo et bien d'autres. Nous avons le code civil. En organisant ce débat, le parti de Hiram Samuel Yodi entend faire de cette cause un axe majeur de son combat politique, démontrant la volonté de dépasser le simple constat pour proposer des solutions concrètes. Le MP3 a un projet de société qu'on a enrichi au fur et à mesure et cette table ronde a justement pour but de peaufiner encore plus notre aspect social. Nous avons un projet de société qui s'articule autour de la justice et de la prospérité partagée. Donc c'était le moment de mettre un point sur la justice pour nos mères, pour nos sœurs, pour nos filles, pourquoi pas, qui dans leur jeunesse peuvent être frappées par la mort d'un conjoint et de les réconforter. Ce débat à Douala s'inscrit dans une dynamique plus large où la société civile et les acteurs politiques, de plus en plus mobilisés, cherchent à briser le silence et à faire évoluer les mentalités. L'Organisation mondiale des aumôniers de droits de l'homme soutient le projet d'assainissement du ministre de l'administration territoriale et s'engage à abandonner ces insignes reconnus, assimilés à l'ONU, légalement reconnus. Depuis 3 ans, cette organisation réaffirme sa volonté de collaborer avec le gouvernement du Cameroun sans prétendre se substituer aux forces de défense et de sécurité. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Ça s'appelle faire contre mauvaise fortune bon cœur. Bien que son existence légale ne souffre d'aucune contestation, la WCHR United est obligée de se débarrasser de ses tenues, insignes et autres gadgets qui facilitaient jusqu'ici son identification sur le terrain. Elle paie ainsi le prix fort de l'arrêté pris le 21 juillet dernier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. La loi est dure, mais c'est la loi. Le fait d'avoir d'abord des tenues pour nous répondait tout simplement à un besoin exclusif d'identification. On peut nous identifier, quel que soit l'endroit où nous sommes, même quand nous voulons promouvoir la paix, il faut qu'on nous identifie facilement. Comme nous respectons les institutions, c'est pour ça que nous avons de manière spontanée décidé, suivant l'article 2 de l'arrêté, nous remettons dans un délai de 15 jours les tenues, les insignes que nous arborons. Face à la presse à Yaoundé, les responsables de cette organisation ne se sentent pas pour autant désarmés et réaffirment leur attachement aux lois et institutions de la République. Nous tenons à rappeler avec force
que la WCHR n'est pas une organisation qui se substitue au travail des forces de sécurité ni de défense. Nous n'exerçons aucune mission dans ce sens. Le contrôle routier ou la police administrative, nos membres ne portent pas des armes. Nous sommes certes une armée, mais une armée au service de la paix. Et nos armes, c'est la parole basée sur Dieu, parce que nous sommes des aumôniers. En réaffirmant sa détermination à œuvrer pour la paix au Cameroun, cette ONG se dit solidaire des mesures prises par le gouvernement pour distinguer le bon du faux. Nous comprenons parfaitement que le gouvernement de la République prenne toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public, la sécurité nationale et la crédibilité des organisations intervenant sur le territoire camerounais. Nous réaffirmons notre entière disponibilité à collaborer avec les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur la situation ayant motivé les décisions. Autorisée à exercer au Cameroun depuis 3 ans, la WCHR revendique plusieurs activités ayant concouru à la promotion de la paix, du vivre ensemble et des droits humains, notamment pendant les périodes sensibles de la vie démocratique de notre pays. À Douala, le mini-PAC a réuni les acteurs concernés pour la présentation et de la prévalidation du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire du littoral, dans l'optique d'apporter les réponses aux défis régionaux. Le compte rendu avec Pascal Tanquet et Thierry Romanus. Inondations à répétition, urbanisation mal maîtrisée, insuffisance des infrastructures et accès illégal aux services de base. Malgré son poids économique, la région du littoral continue de faire face à des défis qui interrogent l'efficacité de son aménagement et de sa planification. Vous avez une région qui se développe essentiellement dans le département du Vouri. C'est un véritable problème en termes d'apport, n'est-ce pas, de services d'eau, de services d'électricité, de services de santé et autres. C'est dans ce contexte que le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a réuni cette semaine à Douala les administrations et collectivités territoriales à l'occasion de l'atelier régional de la présentation de la prévalidation du projet de rapport sur les objectifs stratégiques et du plan d'action quinquennal du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire du littoral. Qui vise en réalité à mettre en place un outil qui va permettre aux différents acteurs de aménager de façon harmonieuse et cohérente le territoire de la région et permettre donc aux collectivités territoriales décentralisées d'être en harmonie avec le schéma national d'aménagement qui lui est déjà élaboré. Les échanges ont porté sur les actions à intégrer dans ce document, appelé à orienter les politiques d'aménagement et les investissements au cours des 5 prochaines années. Il y a des projets qui sont proposés en termes de désenclavement des bassins de production. Vous avez toute la zone d'une CAM, par exemple, qui aujourd'hui peut permettre de développer un certain type d'activité, mais pour lesquelles l'accessibilité demeure un véritable problème. Il y a la connectivité de ce département avec les régions de l'Ouest et du Centre. À travers cette connectivité, on pourrait aménager, n'est-ce pas, des périmètres agricoles pour la production et qui servira justement à alimenter soit l'industrie, soit les tables dans les autres capitales régionales du pays. Le rapport présenté lors de cette rencontre devrait servir de cadre de référence pour mieux planifier l'aménagement du territoire et orienter les investissements au bénéfice des populations. Il s'agit aujourd'hui de s'assurer que ce qui est proposé dans les documents, que les populations au niveau local se retrouvent dans ces documents et que les solutions proposées aussi adhèrent à leur convenance. Parce qu'aujourd'hui, le développement n'est pas, on va dire, imposé, il est co-construit. Reste que sur le terrain, de nombreuses localités du littoral continuent de faire face aux inondations, aux désordres urbains et aux défis d'infrastructure. Des défis qui feront de l'application effective de ce schéma le véritable indicateur de son impact sur le quotidien des populations. La région militaire interarmée numéro 2 a honoré la mémoire du général de division Philippe Paye, décédé à l'âge de 87 ans, lors d'une marche sportive réunissant les unités de Douala pour saluer le parcours de cette figure majeure de l'armée camerounaise. Innocent Abega et Urige Gonomala. La région militaire interarmée numéro 2 a rendu un vibrant hommage au général de division Philippe Paye,
disparu en mai 2026 à l'âge de 87 ans. Dès les premières lueurs du jour, le bataillon de commandement et de soutien numéro 2, la région de santé militaire numéro 2, le 21e bataillon blindé de reconnaissance, le 21e régiment du génie militaire, les éléments de la base aérienne 201 de Douala, ceux de la base navale, le 20e groupement des sapeurs-pompiers, la région de gendarmerie numéro 2 ont pris position. À leur côté, tout le personnel de la Rémia 2 a marché, encadrant la famille du défunt, conduite par Jean-Claude Mpaye, dans ce pèlerinage sportif et militaire. Les unités ont défilé au rythme des chants militaires jusqu'au stade Mbappé-Lépée, qui a abrité un match de gala en l'honneur du patriarche. Je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je vous demande, c'est de garder un souvenir en mémoire de mon père, qui a servi ce pays pendant très longtemps. Il est entré en 1960 et il est décédé en 2026. Entré dans l'armée en 1960, le général de division Philippe Mpaye a traversé plus de 6 décennies au service du Cameroun. Formé à Saint-Cyr, puis à l'école supérieure de guerre de Paris, il a occupé de nombreux postes de commandement, de formation, d'administration entre les années 1980 et 2020. On parle beaucoup du commandement opérationnel par Douala. Il y a eu d'autres commandements opérationnels, c'est pas seulement ici. Il a été à l'ouest, commandement opérationnel, etc., etc. Il a lutté contre les coupeurs de route dans le nord, plus jeune dans sa carrière. Mon père n'a fait que ce genre d'endroit au début de sa carrière. Il a commencé à Banyangi, où c'était l'un des chefs de la lutte indépendantiste. Il était toujours au cœur de la menace. Plus tard dans sa carrière, il a été commandement opérationnel. Et même, vous connaissez d'autres histoires, donc la sécurité de l'État. Il est toujours intervenu de manière significative pour la paix, pour amener la paix dans notre pays. Au sein de la famille, l'émotion est vive. Le général lègue un héritage de rectitude et de morale qui a marqué ses proches et tous ceux qui ont servi sous son ordre. Je me souviens que c'était un homme très droit, de par l'armée, je pense. C'est-à-dire que malgré son âge, il voulait toujours, par exemple, laver les assiettes lui-même. Il était très ordonné. Il ne parlait pas trop. S'il voulait te dire que si tu avais mal fait quelque chose, il allait noter sur un bout de papier, une postiche, je pense, et poser ça à l'endroit où tu as fait l'erreur, et tu vas lire de toi-même, et tu vas voir que prochainement tu vas plus faire ça. Et aujourd'hui, nous avons eu cette cérémonie afin de commémorer la mémoire de notre très cher grand-père, père, oncle, cousin aussi pour certains. Cette journée a été exceptionnelle parce que nous avons pu exprimer, non pas par la tristesse, mais par la joie, ce qu'on ressent pour notre grand-père. Né en 1939 à Angui-Bassal, dans le Nyon-Ekele, ce digne fils du peuple bassa restera comme l'archétype du soldat de vocation. La Rémia 2, qu'il a commandé à une époque de sa carrière, a tenu à lui rendre un dernier hommage avant les obsèques officielles qui débuteront à Yaoundé le 29 juillet 2026. Et le rend sur cette terre. C'est avec cet hommage que nous mettons un terme à la première partie du 12h bilingue. La seconde en langue anglaise avec Fomi Armstrong Sanda. Bon après-midi, Fomi. Good afternoon to you, Lord Manyeko, ladies and gentlemen. Good afternoon. We're glad you're joining us in the second segment of information in the English language. Now, officials from the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development are joining forces with municipal authorities of the city of Douala in order to improve on the state visibility and even the urbanization of the city of Douala. They say that the determination is to clear road path as pedestrian path as well as major road stretches in order to give Douala the face it deserves as Cameroon's largest and most populated but also economic capital city. It was in the course of a strategic consultation meeting that held over the weekend. Sadiq Chakochu covered the event and compiled the following report. Floods, poorly managed urbanization, inadequate infrastructures, and unequal access to basic services. Despite its economic importance, the littoral region continues to face challenges that raises questions about the effectiveness of its land use planning and development. Yes, to ameliorate the living condition of the population, the proposal that was made was to try to
Stop the bigger, to stop the town of Douala to be bigger and bigger and bigger. You see, because the division of Vori is quietly the only one which is growing and growing faster and faster. To address these challenges, the Ministry of Economy, Planning and Regional Development convened government agencies, local authorities, traditional leaders and partners this week in Douala for a regional workshop to present and pre-validate the draft report on the strategic objectives and 5-year action plan of the regional scheme for partial planning and sustainable development of the littoral region. The aim of this workshop is, as I was saying, to have the opinion of the counterpart, the stakeholder here in the region of. Discussions focused on the region's development priorities and the actions to be included in this document, which is intended to guide planning policies and investments over the next 5 years. 5 years action plan of the regional development scheme. So today we are going to present it and then to try to receive their contribution such that the document that will be validated at the end of the day should have the consensus of all the counterparts. However, expectations remain high. In several localities along the littoral region, flooding, urban disorder and a lack of infrastructure continue to weigh heavily on the daily lives of the population. The true impact of this plan will therefore be measured by its effective implementation on the ground. And poor infrastructure, security challenges are some of the major concerns and preoccupations to economic operators in several parts of the Southwest region, but mainly within the regional chief town, Buea. The business community in Buea raised these issues during a consultative meeting with the Office of the Public Independent Conciliator for the Southwest region. The meeting held in the chief town of the region, Buea. It is part of an initiative to continue to dialogue with stakeholders. Authorities say that the business community is an important stakeholder in the development of local collectivities across Cameroon. Now, the event was attended by our Southwest Regional Chief Town correspondent, Rexafon. More governing higher institutions in Cameroon requires private higher institutions of learning enter into mentorship agreements with state universities in order to guarantee quality education. It is for this reason that such agreement has been signed with the University of Buea. We live within the state, and I think we must comply with state regulations. We're a private institution. It is only necessary for us to be mentored by a state university, and we find the University of Buea very worthy and renowned to be able to do this for us. And that's why we are happy to be here today to sign the MOU. The Memorandum of Understanding provides the private institution with a strong legal foundation to run its academic programs. I happen to be the director of the Presbyterian Higher Institute of Health Technology in Limbe, where this MOU is very significant in that it clears and promotes legality of the school. After the authorization of the Minister of Higher Education to create and operate, now we've come now to Buea University, therefore we're moving from one legal stage to another one, in such a way that our training is not compromised. The Vice Chancellor of the University of Buea has stated that the university is synonymous with excellence, and as such, its partners are expected to uphold the same standard. I always reiterate the fact that we are aware of the human resources we have here. You know, since this is a public institution which cannot be sustained by private higher institutions, we are very, very aware of that. But at the same time, we cannot compromise the fact that there should be a dissymmetry, you know, between the quality of instruction we give our learners here and what you give the learners in their private higher institution. This milestone is crucial in securing the authorization from the Ministry of Higher Education required to operate the 26 programs spread across 5 academic fields.
Apologies, rather, it was Rexaphone on the reports from the University of Buea, falling in line with the laws in Cameroon that warrants higher universities to be mentored, that is, private higher institutions to be mentored by state universities. And of course, the University of Buea reiterating the need to uphold excellence to some private universities wishing to be mentored by the institution. It was in the course of a signing of a memorandum of understanding that the call was re-echoed by the Vice Chancellor of the University of Buea. Now, we stay in education to say that fake admission slips and letters, fake job availabilities abroad, and all of that are some of the issues used by online traffickers to get young Cameroonians trafficked out of Cameroon into slavery in Europe and other countries in the Asian continent. These issues were discussed in the course of a sensitization meeting in the city of Douala. It brought together young persons and people standing on the gap as facilitators for opportunities abroad. It was attended by Innocent Aze. For many young Cameroonians, the dream of studying or working abroad has become an opportunity for fraudsters to exploit. Every year, unsuspecting victims lose money, surrender personal documents, or even fall into the hands of traffickers after believing fake promises of visas, scholarships, and overseas employment. What Kama has done to me and my husband wasn't something I can still imagine to stand in front of a traveling agency or a traveling agent here in Cameroon to talk about traveling. They took almost 3-point-something million for me and my husband, talk less of my brother and a friend, that they were doing us a document for Canada. And I blame myself much because my husband falling into this shock. I was being dragged by a friend. Stories like these are becoming increasingly common, prompting renewed efforts to combat travel frauds. I think that my contribution to Cameroon in general is to come back, give this information so that when you are making a travel decision, you should have an idea of what is going on out there. To tackle the growing menace, Link Education International organized the Free Cameroon from Travel Fraud initiative. The event brought together students, job seekers, and other stakeholders to raise awareness about the dangers of travel frauds and irregular migration. Cameroonians should do endeavors to make research and know what actually the information that the agent is providing. Cameroonians should be fit enough to contact the employers or the schools that they have been given admissions or they've been given employment letters to make sure that these employment letters or admission letters from school tie up. Cameroonians should not contact the agents, the schools, or the employers from the information provided by the agents on their documents. They can also try to do some research online so that they make sure that they have the right information or the right contacts. We are trying to let Cameroonians know that they can always get to somebody who's having an idea, like Link Education or me. I will try as much to make sure that they are not in the wrong hands. Through interactive sessions, participants learned how to verify admission letters, confirm scholarship offers, identify licensed recruitment agencies, and avoid making payments for so-called guaranteed visas or jobs. There are Cameroonians who do not do research. All is that they have to give money to somebody to do their documents. No, that's not the way it works. It's worse even when Cameroonians give their passports to agents. Agents are never embassies. So if you are going in for a visa, an agent should process your documents and you deposit your passport at the level of the embassy or the VSF in Yaoundé to obtain your visa. Secondly, Cameroonians should avoid sending money or giving money to agents because, for example, if you are going for studies, tuition fee is being paid directly to the university, and during embassy process, the embassy fee is paid directly to the embassy. So it ponders me sometimes why Cameroonians are giving money to agents, because the agents do not own the embassies nor the countries. Experts also warned against relying on unverified social media advertisements and encouraged prospective travelers to use official government, embassy, and university channels. I will always advise that traveling abroad is not a competition. Take a step back, reflect, reason for any step that anybody is talking about. Even if Link Education is doing documents for you for student visas, you are free to always verify to make sure that you are in the right hands. Organizers say awareness remains one of the strongest tools in the fight against travel frauds, urging young people to verify every opportunity before taking the next step towards their dreams abroad.
And as I indicated, the sensitization meeting came on the heels of several cases where Cameroonians are falling victims to the scam, those going in for job opportunities and even scholarships, as well as fake admission letters from higher institutions out of the Cameroonian territory. Now, in the following extracts, we hooked up with some of the victims who explained their difficulties and just how they were lured into the scam. Bell. A friend of mine invited me from Nigeria. It's about this queen of a stuff, but she never told me that it's about this queen of a stuff. She told me that if I come there, they're going to offer me a job, and from there, they're going to make me visa for me to travel. So I said, okay, there's no problem. So I collected money from my mom, which I traveled to Nigeria. When I arrived there, then I saw a different thing. Like the background she was using, my friend was using, it was a very fake background because they usually put them but inside the gate. So when I get there, I didn't even know how managed things pass. I didn't even know. They told me to tell my parents for them to send money so that they can proceed the visa. Like my family was very happy. God has finally done it. But when I called my mom, they sent 2.5. When they sent 2.5 now, they said they'll do the visa. That's how we do. They take me, we'll travel to Ghana and we'll come back again. I asked them, are we not still traveling to the Canada? They said, no, we are not traveling. That let me call again, let them send 1 million because there are some process they are going to do. I still call my mom. My mom forwards me 1 million. That is 3.5, which they scam for me. So from there now, they start telling me to call different people to come and join the business. From there, when I will work, they'll start paying me. Then I will see a means to travel abroad. So that was how my own scamming of the stuff come. It has really affected me a lot because one, my education, and two, my mom is down. My mom is a widow, so she suffered a lot to raise this money. And this was the money they were planning for me to go out to continue my education. But I really thank God for this link education. At least it has really done a lot for me. My name is Chantal. I was scammed by a friend. I wanted to go and study in Canada. So she told me she have been in Canada actually. So she told me she have a line and she's going to help me through. She connected me to a guy. I talked with him. He first of all asked me for 2 million. I gave him a 1.5. He said I can be paying the rest in bit, so he will start my document. He said the money required for everything will be 5.3 million. I said I cannot raise all the money at once. He said I can be giving them it bit by bit. When it reaches a certain level, he's going to help me complete it. When I go there, I study. After some time, I'm going to pay him back the money. So when I gave the first money, the second money, I tried to tell my brother about it. So my brother went on, I'm going to be there. There was nothing found. He tried to figure out, to know more about the things they were telling me. Nothing was found, so that's how they went with my money. I went through depression because I had nobody to help me. I'm the one that raised my money through house helps. I knew it was going to help me when I was school abroad. I'm going to upgrade from where I was. I'm going to make my family proud because my dad is of late and my mom have struggled to help us, to send us to school, but she cannot afford to send me again to school. So it affected me in the way that I give up, that I will never leave Cameroon again. So link education makes me to understand that I can do everything by myself. There are websites that I can search to confirm, to verify if whatever they're telling me about the traveling line is a true story. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention. Now, don't go away. Interesting programs continue on Équinoxe. And regarding news, at 6 p.m., you will be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m., a full edition in the French language. Laure Maniero and I will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. On se voit demain à 7h, Laure Maniero. Rendez-vous demain à 7h, Fomiam Sansanda. Rendez-vous demain à 7h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles sur nos antennes. Restez scotchés, ne décrochez pas. Nos programmes se poursuivent sur votre chaîne préférée. Bonne journée.